Hi guys, so welcome back to this In Search of Kizomba video series. So I hit a jackpot like a few days back when I came across this video. So this here is an interview of Avelino Chantre. He's one of the first generation teachers of Kizomba. So and he explains how this Kizomba movement started and who were like part of the movement and everything. I was really like surprised and it was a very happy discovery for me to like come across this video. It was like shot in 2016 February 24, and this has always been there in YouTube all these years, and for some reason it's in Portuguese. That could be the reason why I didn't come across this video for a long time. Let's go ahead and watch this video, and like here in this video Avelino explains who are all behind the creation of this movement. Let's go ahead and watch. Agora vou fazer-te uma pergunta, não sei se será difícil, mas para ti, qual é o significado da palavra Kizomba e qual é a sua origem? Eu vejo Kizomba como um conceito de festa, conceito de música, conceito de convívio. Vejo como uma coisa muito mais abrangente do que só como uma dança ou como uma música. E a palavra em si quer dizer festa. Mas eu vejo ainda muito mais. Por exemplo, hoje em dia faz-se muitas festas em que vê-se as pessoas já têm um cuidado de se vestir, ou seja, já aí esta coisa que é Kizomba já está a puxar pelo fashion, moda, roupa. Há outros eventos, por exemplo, em que já se faz caldos com comida, com outras coisas. Por isso, para mim, essa coisa Kizomba, que quer dizer festa, é um conceito e neste caso eu acredito que surgiu ou está aqui como uma necessidade também de interação entre vários povos. E qual é a origem? A palavra em si, a origem é angolana, quimbundo. E, por exemplo, quando eu cheguei cá não se ouvia falar de Kizomba, ouvia-se falar de passada, como em Moçambique, outros países. E creio que em Angola também se falava de passada, não tenho certeza, mas pronto, a palavra começou a soar mais depois do encontro de certos professores angolanos e guineenses, moçambicanos, e que acabaram por ser os primeiros professores oficiais deste movimento, digamos assim. Estamos a falar de quem? Pedro Vieiro, Petchu, Tomas Keita, da Guiné, Barbosa, mais Coenda Lima, foram surgindo outros professores, género Helio, o António Bandeira também, grande senhor. Pronto, a partir deste grupo começou-se a falar mais sobre a Kizomba, ou seja, quase que esse próprio grupo escolheu a palavra Kizomba para este movimento, digamos assim. Podia ser passada, podia ser outra coisa qualquer, mas escolheu-se esse nome para dar mais visibilidade ou para assumir isso como título deste movimento, digamos assim, porque podia ser passada. E na tua opinião, quem é o fundador do estilo musical Kizomba? Okay, let's stop it right there. So what Avelino Chantre says, let me just rewind this back. So Petchu, Tomas, Keita, Barbosa, Lima, and Helio and Antonio Bandera. I'm not sure if Helio refers to a Helio Santos or someone else, but so there are like these 6 people. Along with these 6 people, there's also Avelino Chantre. So there's in total 7 dancers. So these dancers kind of came together to form a movement, and they chose to call this movement Kizomba as opposed to Pasada. I'm not sure what was the reason why they chose Kizomba, because in the interview you just heard that
the word Kizomba was not like very prevalent at that time. The word Pasara was prevalent, and for some reason they chose the word Kizomba for this movement. Now this is like my theory. I think the possible reason could be Kizomba is an African word as opposed to Pasara, which is a Portuguese word. So since all of these dances that we are talking about now, they are all like African dancers, they probably want to name this movement a genuine African word, which probably could be the reason why they chose Kizomba, because Kizomba is an Angolan and Kimbundu word, which means party. There could be another reason. I don't know. This is just my theory, but I don't think of any other reason why would they call it Pasara, because as Avelino rightly explains, Pasara was already prevalent at that time in Portugal, because it is like a melting point of all the different Palop nations, and they danced Pasara. Pasara was like a word that everyone was aware of. So in spite of that, they chose Kizomba. Could be this could be the reason, because it is like a gift to the Africans. They're all African dancers here, and then they are bringing something native to Africa to Europe. Although Kabul dance itself has its origin in Europe, waltz or something like mazurka or something, as like Avelino explains in this video. I don't think there could be any other reason apart from this as to why they chose the word Kizomba. Now he drops some really good names here. So there's Pedro Vieira hyphen Petchu. See, I don't understand Portuguese, so I just assume that Petchu, Pedro Vieira is actually a real name of Petchu. That's what I understand from this. And Tomas Keita, I've seen like Tomas Keita's videos, like here and there. Some of the oldest videos available in YouTube are by Tomas Keita. And Barbosa again, like I've seen videos of Barbosa like from 2007 videos. Like they used to be normal pasada, like forward and backward, but still some of the oldest videos in YouTube available right now of Kizomba are by these dancers. If you see Tomas Keita, Barbosa, Gwendolima, of course, like Gwendolima is hugely popular. And next we have Helio and Antonio Bandeira. Antonio Bandeira I have not heard of until I watched this video, so I went ahead and saw a few videos of Antonio Bandeira. He's a great dancer, great control in the way he dances. And Helio, I'm still like kind of in a dilemma whether this Helio is the same Helio Santos or is someone else. So let's watch this again. A falar mais sobre a Kizomba, ou seja, quase que esse próprio grupo escolheu a palavra Kizomba para este movimento, digamos assim. Podia ser passada, podia ser outra coisa qualquer, mas escolheu-se esse nome para dar mais visibilidade, ou para assumir isso como título deste movimento, digamos assim. Podia ser passada. E na tua opinião, quem é o fundador do estilo musical Kizomba? Por exemplo, para mim, também penso que há dois polos fundamentais neste movimento. Em termos musicais, não conheço tanto o lado de Angola, mas há outro lado fundamental, ou seja, quase que há dois polos que se possam dizer musicais de Kizomba. Por exemplo, posso falar de Cabo Verde, em que a coladeira em si se misturou com o zouk. Deu-se o colazouk. Deu-se a fusão. Depois deu-se a fusão, né? E deu, por exemplo, o colazouk. Depois do colazouk apareceram outros géneros, tipo Guerozouk, Cabo Love, Cabo Zouk. E já na altura dos Cabo Verde Show já era uma coladeira já
já estava a sofrer alterações e influências. E no lado de Angola, quais são as referências que tens? Na altura ouvia-se muito Eduardo Paim, Paulo Flores. Queria deixar aqui também um abraço grande e um agradecimento também ao Petchu, que na altura, quando começou-se a ouvir falar do Semba, ou seja, pela primeira vez que eu ouvi falar do Semba foi através do Petchu, do António Bandeira, da parte angolana desse movimento. So Petchu and Antonio Bandeira are from Angola, is what I understand from what Avelino says here. So there were dancers from Cape Verde, like all these Palop countries. Two from Angola, Petchu and Antonio Bandeira. I know Quenda Lima is from Cape Verde. I believe Zé Barbosa is also from Cape Verde. Tomas Keita probably is from Guinea-Bissau. And Avelino Chantry is from Cape Verde as well. Também, ou seja, neste movimento ou neste grupo, acabou-se por por criar intercâmbio. Acabamos por aprender uns com os outros e partilha. Houve sempre uma partilha grande. E desenvolveram em conjunto este conceito. Eu assumi o movimento Kizomba. Não faço tanta questão em ir buscar outros géneros, tipo o Semba, ou Coladeira, ou Funanás, ou Afro House, ou Kudus, essas. Estou focado mesmo neste conceito, movimento que é a Kizomba. E para ti, Avelino, qual é a base, digamos assim, da Kizomba? Porque ela tem um princípio, não é? Terá que ter uma base. And I really appreciate this interviewer who's asking some very important questions when it comes to the origin of the Kizomba dance, as in the origin of the popularity of the Kizomba dance. Or however you may want to put it, he's doing a great job. Uma iniciação. Como dança, vamos ter que viajar assim um bocado no tempo. E é uma questão também um bocado. É difícil, mas pronto. Se formos viajar no tempo, vamos ter que chegar à altura em que os europeus chegaram à África. Isso para aí em 1400, quando os europeus chegam à África, começa também a haver alteração da própria cultura africana. Começa a surgir as primeiras formas de dança a par. Ou seja, se formos pensar na história, antigamente era mais tribal, era dança de roda, dança tipo em cardum, dança tribal, guerreira, aquelas coisas todas. A partir do momento que o europeu chega à África, começa a haver uma alteração. Começa a haver fusão também, digamos assim. A própria valsa? Daí, da valsa, a mazurca, começa-se a surgir as primeiras formas de dança a par. E, Avelino, relativamente à Kizomba, consideras também ser um dos responsáveis pela expansão da dança Kizomba no mundo? Eu não quero estar a pôr-me assim, nunca vou, porque desde o princípio eu lembro-me que quando juntou-se esse grupo, eu falava sempre, amigos, um dia isto vai ser grande, hein? Este movimento, acredito que um dia vai-se falar muito disto. Estávamos em que ano, na altura? 98, quando... Some very interesting timeline dates that Avelino is giving us. So Avelino joined this group of Kizomba dancers, this movement, sometime around 1998. I don't know what this Expo 98 is. So I think that's when they started to meet and then created this movement. Ou seja, a partir de 98, quando este grupo começou-se a encontrar, neste caso para Expo 98, em que vieram alguns angolanos, tipo Petchu e outros, agarrei na técnica toda, o ensino e informação que eu tinha, apliquei na Kizomba, digamos assim. Acabei por criar uma metodologia como os outros criaram a forma de ensino deles. Avelino Chantre. So Avelino Chantre is already
at that time, I believe by 1998, Avelino Chantre already was a trained professional dancer, I believe, in like many different dance forms. So, yeah. Eu tenho uma pergunta difícil para te fazer. Aliás, nós estamos aqui no DNA Kizomba para não dar-te a conhecer, porque muitas pessoas já te conhecem, mas para elucidar algumas pessoas menos atentas. Para ti, Kizomba é moda ou é cultura? Para mim, a Kizomba não é moda. Para já, por exemplo, a identificação do europeu com esta dança também tem a ver com o que eu falei antes, que é se o europeu vai à África e altera de certa forma a cultura africana, ou seja, há uma ligação. Neste caso, para mim, está a ser um reconhecimento, e para mim é cultura, sim, é cultura, e é uma cultura, pode-se dizer, recente, ganhou vida recentemente, mas é uma coisa que já está aqui há muitos anos. Por exemplo, cá em Portugal, falando em Portugal, hoje em dia vejo pessoas que na altura deviam ter para aí os seus 10 anos, mas já ouviam essas músicas. E hoje em dia sabem as letras das músicas e não pensam porquê. Não, foram músicas que ouviram desde criança. E creio que está a haver um reconhecimento, uma aceitação, uma própria aceitação da cultura africana na Europa e uma expansão desta cultura. E também de uma necessidade de interação entre povos. Creio que seja mesmo uma necessidade humana, de contacto físico, de estar, de interagir. E creio que a Kizomba veio para dar ao mundo uma razão simplesmente de dançar. So lots of information from Avelino Chantre. And he also interestingly pointed out the musical style origins of Kizomba. So that Avelino Chantre points out two different musical styles, one from Cape Verde and one from Angola. So this is like Gero Zouk or Cabo Zouk, and this is Angolan Zouk, which is also called as Kizomba. But even before, this is kind of like a mix between Coladera and Zouklau, and this is like a mix between Semba and Zouklau, I guess. But we'll talk. We'll see. I'm planning to do more videos on the evolution of the Kizomba music itself, in the forthcoming videos. But as of now, let's just say there were like these dancers like Quenda, Petchu, Tomas Keita, and Barbosa, and Helio, Antonio Bandera, and then Avelino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know, what should we call them? Let's call them the Big Seven. Let's call them the Big Seven of Kizomba. Okay. Kizomba is a 7-letter word. So K stands for Quenda. Let me see. Zé Barbosa. Antonio Banderas.
No, let's do Avelino Chantre, Antonio Banderas, and who else we got left? Petchu. Petchu. I don't have an alphabet for Petchu. And Tomas Keita. Let's take the O for Tomas Keita. And what else is left? Petchu is left. And Helio is left. Helio. There's an I there. Helio. Petchu. For some reason, the M. Anyway, so let's call these dancers who were responsible for the formation of this Kizomba movement, like the big seven. I don't know if there were only 7 people, but as of now, from based on Avelino Chantre's interview, it appears that there was like 7 people, including Avelino himself. So yeah, we'll explore more. Thanks a lot, guys, for watching this video with me. Bye-bye.